aqui não, lugar que eu boto sempre. Jai Sachidanand. Jai Satchidana. Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. So wonderful to see all of you. Bom ver todos vocês. Jai Satchidana. Helena, Jai Sachidanand. Highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Mais altas saudações para a alma pura dentro de vocês. And please accept the namaskars from Helena and Shuddha. Por favor, aceite os namaskars de Helena e Shuddha. Okay. All right. So, who feels like singing the Tri Mantra? Quem é que quer cantar o Trimantra? Gostaria de cantar o Trimantra, por favor? Eu quero. Márcia. All right, Márcia. Márcia. Oi, Márcia. Shuddha, Tri Mantra from Brasília. De Brasília. Feliz ano todinho para todo mundo. Cheguei de viagem essa semana, descansei na praia, agora estou firme aqui. Wonderful. She said that she just came back from vacation, the beach, and Happy New Year for everybody. And she rests and she's ready to start. You're wonderful. Yes. So you're in. E eu nas férias não deixei de fazer um dia o charan. And during the vacation, I didn't spend one day without doing the Sharaviji. Wonderful. And seeing the pure souls in all those handsome men and women, huh? E vendo a alma pura em todos os rapazes lindos e as meninas lindas. 3 vezes que é para fazer, Helena? É? Yeah. 3 times she's asking Shuddha. Yes, for sure. Então vamos lá. Namo Vitragai, Namo Arihantara, Namo Siddharam, Namo Ayariyara, Namo Vesayara, Namo Loisavasana, Ezopanchanamukaro, Savapavapanashana, Mangalaram Chashavesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Siddharam. Namo Ayariyara. Namo Vesayara. Namo Loisavasana. Esopanchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantara. Namo Siddharam. Namo Ayariyara. Namo Vesayara. Namo Loisavasana. Ezopanchanamukaro. Savapavapanashano. Mangalaram Chashavisim. Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.
Jai Satchidanand. Gratidão. Jai Sachidanand. Wonderful. Wonderful, Marcia. All right. Maravilhoso, Márcia. Cassia Ribeiro. Cassia Ribeiro, can we see you? Cassia? Podemos ver você, Cássia Ribeiro? Hola, Kishes. Yes, can we see you? Right. Okay, Cassia. Which part of Brazil are you from? De parte do Brasil que você é, Cássia? Eu sou da Bahia, interior da Bahia. Bahia. Okay. Now, do you have the Charan Vidhi with you? Você tem o Charan Vidhi com você, Cássia? Sim. You have that? Okay, good. How long has it been since you have received the Gyan Vidhi? Quanto tempo que desde que você recebeu o Gnani Vidhi, Cássia? Eu recebi no final de dezembro, no meado de dezembro. December, the middle of Eu December. recebi em novembro. Desculpa. Wonderful. Wonderful. So Cassia, we would like for you to read from your Charan Vidhi the 9 columns with a lot of love. Gostaríamos que você lesse o 9 columns com muito amor. As 9... 9 intenções. One time each. Each column, one time each. Huh? Na página 18, tá? Cada vez, uma vez, cada... 18. Página 18, Eu leio todo, é? Do I read everything? Sim. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim. Conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem ou mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente,
vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand, thank you. Thank you, Kasya. That which was multiplied in ignorance in previous life, that which was multiplied in ignorance before the Gnanvidi is divided through these 9 columns. Aquilo que foi multiplicado em ignorância antes do Gnanvidi, agora é dividido. In ignorance, there was no awareness, so there was hurt and pain being delivered to others by the owner of the ego, which was I am this body. When you say I am Kasya, you become the owner of the body, you see. And that is ignorance, you see. Aquilo que não tinha consciência por todos os outros, se machucava o outro, que é um ego nosso, né? Que era, eu sou essa pessoa, eu sou o ego. Then whatever is happening to Kasya, you believe that this is happening to me, so there is more energies going in the wrong direction. E tudo que acontece para Cássia está dirigido como acontecendo comigo. Então, ia na direção errada. When people are nice to Kasya, you become attracted to them. When people are not so nice, you become aversive to them. And both of them are multiplying. You see, that is called multiplying. Multiplication happens through attraction and repulsion. That is called multiplication. Então, a multiplicação é levado para atração e repulsão. E quando uma pessoa era boa com a Cássia se sentia atraída com ela. E uma pessoa que era ruim com a Cássia sentia repulsa a essa pessoa. And this recitations of these 9 columns, Kasya, is the great reversal. It is the coming away, backtracking, coming back, coming home. No, this is the division. Therefore, it is called that which was multiplied is now being divided. You're saying divided. So from what? So you come to 0. You see. Então, aqui, quando você recita essas 9 columns, aquilo que era multiplicado é dividido e chega para o 0, então. So is that clear? So then there is no conflict with these the recitations of these 9 columns, is there? Está claro para você, Cássia? Sim. You love. Ainda um aprendizado. I'm still learning. Yeah, well, this is it. You see, this when somebody hurts Kasya, you know you do not like it, right? You do not like it, right? É como alguém machuca Cássia, você não gosta, não é? Yeah. So is it the body that is getting hurt? É o corpo que está sendo machucado? Is it the body of Kasya that is going? Is it the Amapura that is getting hurt? É a alma pura da Cássia que está sendo machucada? Eu sinto que sim. I think so. No, the Amapura is like Amapura is pure. Nothing can touch it. You see? Não, a alma pura ela é pura. Nada pode tocar nela. Ela não é machucada. It hurts the one who believes I'm Kasya, the owner. Machuca aquele que acredita que ela é a Cássia, o dono. Yeah, the belief that I am Kasya has been permanently removed, but still when somebody says, Kasya, you're no good, get out from here, then somebody receives those messages. And that is not the body. The body is not receiving those messages. And the Amapura simply knows that this is happening, but the one inside, he says, oh, she said this to me. So, that one receives the mail, you see? E aquele que recebe a carta que chega não é a alma pura, né? É o ego, né, da Cássia. Porque a alma pura nunca é machucada.
Yeah. So the body of Kasya, the one Kasya of Bahiya, you see, and the owner of that body, believing this is happening to me, both have been separated. You have separated from both of them, you see. In the Gnan Vidi, you are who? Who are you now? Who are you now, Kasya? Quem é você agora, Cássia? Eu sou alma pura. É o Pure Soul. E ele falou Yeah. que o corpo da Cássia, né? Que o Yeah. dono é que acha que ele é, não é? Yeah, so if Caio or Michele or Shirley says, Cassia, no good, Cassia is no good, but Cassia, Baya, leave her alone, then why should you get upset? If you're Amapura, why should you get upset? Então, se alguém, qualquer pessoa fala pra você, Cássia, sai daí, você não é boa, quem que estaria machucado? A Yeah. Cássia. Right? Cássia. So how do you increase this knowledge? Como é que você aumenta esse conhecimento, Cássia? How do you increase this? How do you increase this knowledge of who you are? How do you increase the awareness of who you are? Como você aumenta a consciência de quem eu sou, Cássia? Recitando alma pura. Yes. What did she say? That think that she's alma pura. Yeah. She says she thinks or she is. Você acha que você é alma pura ou você é alma pura? Eu estou num processo. Antes, a gente, quando era ofendido, a gente fala assim, ai, doeu na alma. Yeah, because she said she's learning, because they say when someone hurt you, we used to say, hurt my soul. In Brazil, we say that. Yes. Yes. Então, Yeah. a gente são muitos anos achando que o que ofende dói na alma. Yeah. E parece que dói na alma. Então, ainda é como se a gente ainda estivesse recitando para acreditar, recitando para sentir, estudando para aprender. Né? É um processo que a gente precisa ir internalizando até que isso realmente a gente não lembre mais, compreenda a separação de todas as formas. Porque ainda sentimos que, ai, doeu na minha alma. Yeah, it's a process that time by time we start to become aware that I'm not hurt, the soul doesn't hurt, but it's so many years of saying that is now I'm learning. Yeah, right. That was called the belief soul. You believed that I and my soul are getting hurt, that my soul has sinned. When some Kasya does something very wrong or terrible, you start feeling my soul, I have sinned, you see. But that is the belief soul, and that was the wrong belief. É uma crença errada, né, da alma, porque de falar assim, minha alma pecou, como a gente falava, né? Então, essa é uma crença que a gente tem da alma. Mas isso foi embora. The real soul is, people aren't aware of it. Now you know exactly where the soul is, but not only that, you have been made the soul. You are the soul. Então, agora não só você sabe onde está a alma, mas você sabe que você é a alma. Yeah, and this other thing that we see on this internet today, Cassia Ribeiro, is actually a mechanical soul. It's like a machine or a doll, that is charged. The mind has been charged, the body has been charged, the words have been charged, and it's playing, you see. It's playing in this life, you see. É nessa coisa que a gente vê como mesmo na internet, que a alma é uma mecânica, então a gente está... what you say, what we see, this Kasya that we see, there is no soul in this that we see. The soul, there is no soul in this body. The body, the soul is absolutely separate from this body. Que não tem, a alma não está no corpo, não é o corpo, é totalmente separada do corpo. Yes, but Kasya is thinking, Kasya is speaking these words of the Navakalam because of the presence of the soul, the Amapura. In the presence of the Amapura, the absolute Amapura,
Kasya is able to say all of these things, you see. Então, na presença da alma pura, que a Cássia pode ler as 9 colunas e pode ver tudo isso. In the presence of the Amapura, you and I are able to breathe, think, feel, talk, do everything. It's in the presence of it. Yes? É na presença da alma pura que a gente pode falar, cantar, recitar. And what will happen when the Amapura leaves? What will happen? What will happen to Kasya when the Amapura, leave this body? E o que acontece com a Cássia quando a alma pura da Cássia sai do corpo dela? A alma observa a Cássia, né? The soul observed Cássia. The what? The soul observed Cássia. I don't think she understood that when the soul leaves. What will happen when you leave this body called Kasya Ribeiro? O que acontece quando você sai desse corpo que você acha que é a Cássia Ribeiro? O que acontece quando a alma pura sai desse corpo? O que acontece com a Cássia? Ela morre. Dies? Yes, yeah, the body dies. Who dies? Morre. The body dies, and the one who never dies is you. You are eternal, right? O corpo é que morre. Aquele que nunca morre é você. É a alma pura, é eterna. The body will, the body will become old. Will you become old? O seu corpo vai ficar velho. Você vai ficar velha? Sim. Yes. What did she say? She said yes. Yes. Who becomes old, the body or Kasya? Quem é que fica velho? A alma ou o corpo da Cássia? Quem que envelhece? O corpo. The body of Cássia. The body of Kasya, the mind of Kasya. A mente da Cássia. The mind, body of Kasya. That is what gets old. You remain the same, you see. Você continua sempre a mesma. É o corpo da Cássia que fica velhinho. Who was a young girl or a baby at one time? Was it you or was it Kasya? Quem era bebê há muito tempo atrás? Era você ou era Cássia? A Cássia. No, everything Kasya. Tudo é a Cássia, sim. Who does good thinking and who does bad thinking? Quem pensa bons pensamentos e quem pensa maus pensamentos? A Cássia. Yes, and so when the bad thinking happens, what are you supposed to do? Quando os pensamentos ruins vêm, o que você tem que fazer? Eu tenho que olhar, saber que eu sou alma pura. I have to look and know that I am pure soul. Absolutely. And when the good thinking happens and when good things are happening, what are you supposed to do? E quando as coisas boas estão acontecendo, o que você tem que fazer? A mesma coisa, saber que eu sou alma pura e que tudo é consequência da Cássia, da vida da Cássia. And why? Sorry, go on. What did she say? I thought you understood. Yeah, I did. Yeah, I got it. Yeah, from the flow of her answers, I knew she was right. Ela estava dizendo que pelo que você estava falando, pelo flow, que ele viu que você estava com a resposta certa. So then your work is over. Então, seu trabalho terminou. If you can continue to see Kasya, whether good things happen through Kasya or bad things happen through Kasya, then your work is over. Então, se você consegue ver as coisas boas que acontecem com a Cássia, as coisas ruins que acontecem com a Cássia, seu trabalho terminou. Then your work in this life is over. Então, seu trabalho nessa vida terminou. Do you have to do anything more? Você tem que fazer mais alguma coisa? Tem que acompanhar o corpo da Cássia, né? Até o final, onde ela não tem mais o que fazer aqui. Yes, she has to observe Cássia until the end, when she doesn't have to do anything more over here. And yes, and how do you increase that observation power, energy of yours? That observation, that knowing and seeing, how do you increase that?
Como é que você aumenta esse poder, essa consciência da caça, de que aquele que sabe ver? Eu não sei. É isso que eu estou aprendendo. As 5 águias. Ah, Tô dando yeah, cola! yeah, yes, Eu give her a... Vivendo. yes, Verdade. Verdade. yes. Vivendo nas For 5 sure, águias. for sure. All Stay in the right. 5 Agnes. Yes, yes, yes. Obrigada. And what happens when Kasya hurts somebody, her friend in the house, or mother or father, when she hurts someone? What do you have to do? E o que acontece com a Cássia quando ela machuca alguém na casa dela? O que você tem que fazer? Fazer pratikraman. And who does pratikraman? E quem que faz o praticamã? A Cássia. Right. And when does she do the pratikraman? When? E quando ela faz o praticamã? Todas as vezes que ela sente que feriu alguém. Every time she feels that she hurt someone. Every time she feels, did she say? Yes. Every time you know. Every time you know. Toda vez que você sabe que você machucou. And when will you know when you have hurt someone else? E como você sabe que você machucou alguém? Quando eu sei. When will she know? When she hurt someone else? And she's asking, when do I know? When you are Amapura. Quando você é uma pura. A alma pura sabe, né? Yeah, the alma pura knows, right? Amapura, being Amapura increases your ability to know immediately when someone is hurt. Quando você tem alma pura, você sabe, aumenta a sua consciência de que você machucou alguém. Você sabe que você machucou alguém. Have you learned about shooting on sight? Have you learned about as soon as you see it, you shoot it? Have you learned that term? Shoot on Você sight? aprendeu esse termo de dar tiro na hora? Quando você vê uma coisa, você faz na hora? Você já ouviu esse termo? Did you hear about that? Shoot on sight pratikraman? Have you heard about that? Você viu falar desse praticramã que se faz na hora? Shooting on sight quer dizer dar um tiro na hora que você vê, você dá o tiro. Sentiu, já faz o pratikraman. What is she have heard? So when can you shoot on sight? As soon as you know, you see? You Quando don't. você pode dar o tiro, logo que você notou, você sabe que você machucou. See, this is the awareness. You see, when Essa you are Amapura, Eosa Amapura is the awareness. It's the new awareness. Essa é a nova consciência que eu sou alma pura. That awareness is our most precious light. That is our most precious quality, you see? All of us. Essa é a luz mais preciosa de todos nós. That is who we are, you see? That is who we are. This awareness, the ability to see what is happening, and then the ability by seeing what is happening, what you will know also when someone gets hurt through Kasya. Você com essa consciência, você sabe quando alguém se machucou por causa da Cássia. You understand, my dear? Você entendeu? Yeah? Are you the only one in the family who received the Gnani, or in your home, or somebody else did too? Alguém da sua família, você é a única que recebeu o Gnani na sua família, ou tem mais alguém que recebeu? Tem a Naira. Naira, there is Naira. Naira is your sister? Is Naira your friend? É sua irmã, yes. What did she say? My Naira. Yes, her sister. Naira Sister. is her So sister. the two sisters, huh? Eu aqui. Two sisters. And you are younger or older than her?
Você é mais velha ou mais jovem do que Eu ela? sou mais nova. Mais nova, youngest. She's younger than the Naira, right? Yeah. Yeah, we know Naira because we talked to her the last time. A gente conhece a Naira porque nós falamos com ela a última vez. Yeah, and so now we get to know you. E Yes. agora a gente teve a chance de conhecer você, Cássia. Do you feel comfortable talking to all of us here? Você se sente confortável falando com todos nós, Cássia? Sim. And do you feel as if this is part of your new family? Você acha que é parte da sua nova família? Sim, eu me sinto muito bem. Yeah, I feel bem. very well, Yeah, yes. Muito very feliz. good, very happy. Yes, you see, this is when you begin to love this satsang and this company, you are coming closer and closer to your own self. You're coming closer and closer to your own Amapura. Quanto mais você chega perto das satsangs, né, mais você vai ficando mais perto da sua alma pura, e de todos nós. Yeah, you're coming closer and closer to your own Lord, you know. Você está chegando cada vez mais próximo do seu próprio Deus interior. Do you feel like you have now connected with your Lord? Você acha que agora você se conectou com seu Deus interior? Eu estou me sentindo maravilhada, assim. É muito bom, porque sinto que eu estou compreendendo que tem um ensinamento para mim. As perguntas me fizeram perceber que há algo especial para mim. É um momento especial para mim. Yeah, she said Me aproximar. this is very special moment for her to get closer to it, and she feels very happy. Yes, with new knowledge. Do you have to do anything to come close to your Lord? Você tem que fazer alguma coisa para chegar mais perto do seu Deus interior? Eu preciso de mais consistência. Eu não escutei isso. Eu preciso ser mais constante. I need to be more happy. You need to be what? More happy. Happy. And how are you going to be more happy? Como é que você vai ficar mais contente? Mais constante. Constant. I'm sorry, I didn't understand. Constant. What's that? Constant. Start to be more constant. This feeling of the Lord, close to the Lord. Yeah. And how do you become close to your Lord? E como você chega perto do seu Deus interior? É uma dificuldade. Eu tenho dificuldade de acessar o meu coração, de sentir as coisas vivas assim dentro de mim. Eu tenho que, não sei, alguma coisa que me aproxime mais, porque às vezes passa só na mente, mas eu não sinto. Like sometimes she feels harder to do it. She feels in her mind, but she sometimes feels hard to get closer to this God within. You know, if you have landed on the moon, how can you go to the moon? Se você chegou na Lua, como é que você foi para a Lua? Com pensamento. My thoughts. No, you're already on the moon. Can you keep on saying, now I want to go to the moon? Você já está na Lua. Você agora tem que dizer, eu estou agora na Lua. Você já está na Lua. When you say, Eu Samapura, you have become one with the Lord. Quando você diz, eu sou alma pura, você se torna um com seu Deus interior. You think there is any other Lord anywhere? Você acha que tem um outro Senhor fora, em outro lugar? Não, mas eu estou falando de sentir o que eu estou falando. Eu estou falando, eu sou alma pura. Mas é como se eu não sentisse o que eu estou falando. I think, okay, when he said that I am pure soul, but sometimes I don't feel like what I'm saying. Yeah, right. And you don't have to feel. You see, you don't have to feel. Feeling is for Kasya.
All, você não tem que sentir, o sentimento é para Cássia. all feelings belong to Kasya, Shuddha, Shirley, Naira. You see? Feelings belong. Todos pensamentos, sentimentos pertencem ao Shuddha, Cássia, Márcia. Feelings belong to the mind. The self, the ama, is beyond all feelings. You see? O sentimento é da mente. Ser alma pura não precisa disso. Yes, you're right. When you come closer and closer to the Lord or Amapura, when you say Amapura, then all feelings, they stop and something else takes over inside, you see. Quando você diz que eu sou alma pura, todos os sentimentos saem, outra coisa entra no lugar. You see, when all noise and all anger, pride, deceit, greed, disturbances stop, and that means you have come home. You have come to the house of the Lord, or that is who you are. Quando você sente que você é alma pura, todos os sentimentos, os cachais, a raiva, manipulação, ganância, tudo se dissipa. E aí você chega perto da casa do Deus que é você, que está em você. É uma calma que dá em você. You think that Amapura ever gets thirsty or hungry? Você acha que a alma pura, alguma vez ela tem fome ou tem sede? No. No. Do you think Amapura has any desires? A alma pura tem algum desejo? No. Yeah, desires belong to Kasya or Shuddha or Hoberon or Michelle, you see, desires. Os desejos pertencem ao Shuddha, Cássia, ao Roberon. Yeah, desire is thirst, you see, it's like thirst, you really want, until you have the water, you continue to feel thirsty, right? Desejo é assim, até que você beba água, você ainda tem o desejo. So there is no fight with desires. When Kasya is thirsty, she can drink. When Kasya is hungry, she can eat, you see? But you become free. You are simply knowing that Kasya is thirsty, Kasya wants this, Kasya wants that. Quando a Cássia tem sede, ela bebe água. Quando ela tem fome, ela come. Mas você é aquele que sabe isso. And if it is easily available, and if it is Kasya's, it will come to her, but there is no need to run around trying to get it, you see, fighting for it. It will come, right? Whatever she wants, it will come. Então, qualquer coisa que você quer, vem a você. Você não precisa correr atrás. Se der para ser, vai ser. Are you understanding this, my dear Kasya? Você está entendendo isso, Cássia? Eu estou entendendo. Pouco. A little bit. Yeah, you see, desires multiply when you become Kasya. Oh, I want that. Why is it not coming to me? I hate it when I don't get it. This other person is the reason I'm not getting it, etc. See, that is when you enter into something else. They multiply, you see. Desejo, todos os desejos, ele multiplica. Eu quero isso, tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo. Então, por isso que ele está falando que multiplica. Os desejos da Cássia multiplicam. And with Amapura, your home, you become more and more aware that whatever is Kasya's will come to her. If it is not hers, it will not come to her. O eu sou alma pura, você vai, quando você está sentindo ser alma pura, isso vai aumentando a sua consciência. O que é para vir para Cássia vai vir, e o que não é, não vai vir. Então você fica tranquila. You do not fight. All fights
all negative fights are gone, all anger, pride, deceit, and greed leave. It is anger, pride, deceit, and greed is what feeds, what multiplies these desires, you see. São os cachais que fazem multiplicar esses desejos. A raiva, a manipulação, ganância e orgulho. When you say Eu Somapura, do you feel, you're done with all of this? There is none of this is there, is there? Any of those? Quando você diz que eu sou uma pura, nada disso está mais aí, certo? So it is a very beautiful energy that arises, a very beautiful awareness arises when you come home, when you become, and when you be who you are. When you... E toda essa energia e a consciência linda acontece, chega a você quando você sabe quem você é. Isso vem a você, essa consciência. Okay, Shuddhatma. All right. Okay, so we will talk more next time you meet, if you have any questions. Vamos falar mais da próxima vez que a gente se encontrar, se você tiver mais perguntas, tá bom, Cássia? Tá bom. Continue getting the energies in this satsang, you see, in this... Continue conseguir essa energia durante as satsangs, participando das satsangs. What is happening? Last question to you before we leave you, Kasya. What is happening in this satsang? A última pergunta para você antes da gente se separar. O que acontece durante a satsang? Acontece na satsang? Yeah, what happens to the satsang? No, what kind of an account is this satsang? Que conta é essa da satsang? Is this a bank account of Kasya or is this your account? É a conta de banco da Cássia ou é a sua conta de banco? É a minha conta de banco. It's mine account. Yeah. Yes, and this will always increase. You see, the beauty about this account, whether it is for Dalva or Venaira or Bierna or Shirley or Shuddha, this account always increases. This is one account which never decrease. The other one, the bank balance, increases, decreasing. You see, this account always increases. You see? É a beleza que essa conta da alma pura sempre aumenta. Agora, a conta da Cássia do banco sobe e desce, mas da alma pura ela sempre aumenta com as satsangs. So every satsang increases the account, the credit in the account of the alma pura. Toda satsang aumenta a conta da alma pura. And it is Agna number? Que Agna é essa? Número 5. Yes. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Wonderful. Thank you. Maravilhoso. Muito bem, Cássia. All right. Does anyone want to say anything before we move further? Alguém mais quer falar alguma coisa antes de nós continuarmos? Anybody wants to say or share or wants to just chat? Alguém gostaria de falar alguma coisa ou só conversar? Okay. Eu gostaria. Eu gostaria, who would like to? Naira. Oh, Naira, ok, tá aqui. Oi, Naira, is that the sister? Naira is the Irmã? sister. The older sister. Sim. Okay, Naira. Quando eu faço, eu sou uma pura, eu tento ver como uma energia. É isso que a gente deve fazer? Yeah, she's asking when I talk about I'm a pure soul, I see an energy. Is that what we have to do? Did she say, I see an energy? Você disse que você vê uma energia? Ele está perguntando. Eu busco ver. Não, eu acho que ainda é o arquivo 1 criando uma imagem. I think it's the file 1 is creating an image. Okay, yeah, though that imaging is okay, it is just the kind of, it is just like the
flow from the Amapura. It is a good feeling, you see, in the file 1. For more importantly, this, when you say Ayusa Amapura, you can see Naira. You can see Naira, you see. A beleza é quando você fala que eu sou alma pura, eu posso ver a Naira. You see everything that is going on inside Naira. Naira is Ver feeling. tudo que está acontecendo com a Naira, dentro da Naira. It's as if you're putting Naira in front of you. You see, it is the great mirror inside. You are the great mirror, and Naira, the entire Naira, is in front of you. E você é como se fosse um grande espelho e a Naira está em frente ao espelho. In that mirror, Naira is, you see every little things that is going on inside Naira. E você vê todas as coisas minúsculas que estão dentro da Naira. Where Naira is being deceitful, where Naira is being proud, where Naira is having anger or aversion, you see. Quando a Naira tem raiva, ou aversão, ou manipulação, tudo que a Naira está vendo, você está vendo. These 9 columns that your sister just recited, you can see where Naira is making mistakes there. You see? Quando você faz a ler 9 columns que a sua irmã leu, você vê todos os erros que a Naira faz. The most important thing is, by seeing it, you see, the seeing is the separation. You see Naira, but you are separate, you see. Just like you see a friend, you see somebody else, you see Naira now, Mas agora você vê a Naira, mas você está separado da Naira, como se ela está vendo um outro amigo. You see, this ability to see the faults of Naira is the hallmark, is the cardinal sign. It is the main sign of self-realization. E a habilidade de ver as faltas, os erros da Naira é a melhor coisa que você pode fazer. Yeah, right? Hallmark, né, que é a coisa mais importante. You see when Naira is making mistakes. Before, by being also Naira, it was not possible to see that Naira was being hurtful to others, you see. Antes, quando você achava que você era Naira, você não via quando ela machucava os outros, mas agora você está separado e você vê quando a Naira machuca os outros. Yeah. But more and slowly, this seeing, as you see Naira from what Naira is doing, what she's thinking, how she's behaving, as you see, but the seeing is associated with this amazing bliss of the self. The seeing brings the bliss, you see. Só essa visão que traz a você esse sentimento de bem-aventurança, o fato de você ver separado o que Naira está fazendo. You see, you lose yourself when you become involved in doing this, doing that, thinking, fighting, etc. You lose yourself when you become Naira, and you become yourself when you become the Amapura. You are the Amapura, but you see, this is because this is so new, you have to apply this. Porque como isso é novo para a gente, você se perde quando você começa a ser a Naira, mas quando você vê a Naira, você ganha. Naira, do you understand? Do you have a question? Naira? Sim. Yes. Sim, é uma roupa. Esse corpo Naira é uma roupa. Naira is just a clothes. Naira is what? Clothes, just a clothes that you put it on. Oh, she's just clothes, yeah. Naira. A roupa que a minha alma utiliza para estar aqui nesse plano. The clothes that my soul use, so I can be in this realm. Yeah, it's you're temporarily traveling in this body complex called Naira, and
It is otherwise known as Prakriti, you see, that is the Prakriti. É que você está vivendo nesse corpo, nesse complexo do corpo, né? Que é a Naira, que é o nome de Prakruti. Yeah, right. It is, you know, you said clothes, you're right. It is clothes of the mind, clothes of the body. It's not only just the clothes of the body, it's just the clothes of the mind too, and the clothes of words. You see, everything this Myra is doing is a doll where it's, you know, it's like a wound up toy. You see, this, you know, it's Myra will get up in the morning, and until she goes to bed, she will continue to do whatever she is programmed to do. It's a programmed machine, you see. Como se a Mayra é uma bonequinha dessas que você dá corda, sabe? Ela é um bonequinho programado, que desde que ela acorda até que ela dorme, ela vai fazendo as coisas, e você tem que ver o que ela está fazendo. It's a movie, you know. You don't, if you can see the movie, if you really like to see movies, Naira, you like to see movies on Netflix, etc. Do you like to see? Naira, você gosta de ver os filmes no Netflix? É como se você estivesse vendo um filme. Você gosta? Eu gosto mais de assistir as palestras. I like more to listen to the satsangs. Oh, how wonderful! How wonderful! If you like, you know, that is wonderful. Isso é maravilhoso se você gosta mais de assistir satsangs do que ver filme. Yes, yes, because the reason you like it is because it, you know, this is where you have tasted the blissful experience of the self. You have tasted the bliss that can never be matched by anything in the outside world, you see. É como você provou essa bem-aventurança que você nunca vai conseguir em qualquer coisa no mundo lá fora. You see, there is nothing outside, no pleasure on the outside can come anywhere near what has happened when you came home, when you connected to your dentro, the main Lord God, you see, you connected. Você entendeu, Nara? Usando português. É que ele falou, o Deus dentro de mim, ele falou em português, que não tem nenhuma alegria lá fora do que esse conhecimento, essa alegria, essa bem-aventurança, quando você encontra o Deus dentro de você. Yeah, you have come home, you see. We have all come home. Verdade. Nós todos viemos para casa, né? Voltamos para casa, né? Quem traz é a alma que faz com que Naira venha e faça essa iniciação do Gnan? É o impulso da alma que faz isso? She's asking, is it the impulse of the soul that make her receive the Gnan? She's asking. The Gnan is nothing but the ability to see everything beyond the limitations of Naira. When you say, I'm Naira, you are able to see only through the intellect. When you say, Evasoma Pura, now you see much more than what Naira can see, you see. Esse conhecimento do intelecto, que fala que eu sou Naira, mas quando você é alma pura, você vê muito mais do que o que o intelecto te traz. Entendi, eu estou falando assim, eu recebi uma mensagem falando do Gnan. Eu não conhecia, eu não sabia. O aceitar é o impulso da alma para que Naira venha para esse conhecimento? Yeah, and she's trying to, the question that she had before is that she heard about the Gnan and she went, but she's asking what is the impulse of the soul that make her receive the Gnan when she heard about? That was her question. Yes, inside, you know, you are always a soul. We are all, even when we don't receive the Gnan Vidhi, we are all pure soul. We are pure souls. But we are not aware of our kingdom. We are not aware of our own beautiful, blissful nature. And
Therefore, we become beggars by believing I am this body. I am this body, you become a beggar. You see? Ele disse que sim, e ele disse que quando você, antes de mesmo de receber o Gnana, todos nós somos alma puras, mas que antes a gente ficava como um mendigo, pedindo as coisas de fora, mas quando a gente conhece essa maravilha que é o Deus dentro da gente, isso Yeah, every human being in Bahia, every human being in your Bahia or everyone in Brazil, they are pure souls only. The only difference is they do not know that. Whereas those of us, all of us here, we now know exactly. We have come home. Whereas they are outside the home, they do not know that. They do not, to know means to experience, you see. que ele disse que todas as pessoas no Brasil, né, na Bahia, são alma pura, mas que antes a gente não tinha essa experiência da alma pura, e com Gnana você teve essa experiência, que você é alma pura, é diferente de ser alma pura e de ter a experiência da alma pura, entendeu, Nanda? Eu entendi. A minha dúvida é o chegar. Se já é a própria alma que está, alma pura, que está conduzindo o arquivo 1 para ir buscar esse conhecimento. Yeah, and she's still in that same question, and she's asking, is that her own pure soul that wants to get there, that moves, make the movement to receive the Gnan? No, it is the effect of the body complex. You see, this, this body complex called Naira. Peraí, let me translate. So, ele disse que é o efeito desse complexo do corpo que é chamado Naira. Yeah, this one is that the beautiful, suddenly a beautiful effect arose from. Effect means there has to be a cause behind. So you see, there's a beautiful. Efeito que antes para ter o efeito tem que ter uma causa anterior. Let me translate little by little because it's so important, and you say such a beautiful words, but I want to make sure that she gets it. Every sound. Yeah. So this body effects. You see, people enter this world as human beings, but only when there is very special good effect to arise, you see, because of beautiful causes in the previous life, then good things happen, you see. É que agora também ele fala que esse é o efeito, porque a causa na vida anterior, entende, que criou esse efeito que você, por isso que você recebeu agora, entende? É um efeito do que você fez na vida anterior, que você... And in this life... I think it was clear. Agora foi claro, não foi? Yeah, and in this life, the effect was not meeting an ordinary teacher, not meeting an ordinary spiritual master. You came across Dada, and the representative of Dada is Deepak Pai, you see, and you met the Gnani Purush. So this is, you see, you connected with the final liberator, you know. Então, esse é um efeito, né, da vida anterior, que você conheceu o Gnan e o Deepak Pai nessa vida. Yes, yes, it's, the same, everyone else, it is for everyone else in Brazil, it's locked up, nobody can open that key, nobody has that key, whereas it requires a meeting with the one who is called the Gnani Purush, you see, the one who has become and is in the experience of the Amapura, the total experience. A living God is what you need, you see. Então, o que você precisa é encontrar um Deus vivo, como um Gnani, que você teve a chance, pela vida anterior, o efeito nessa vida de você encontrar um Gnani. The one who moves about in this world only to liberate others. The one whose words, whose eyes, whose satsang
bring you closer and closer and closer to yourself only, you see. É aquele que a vida inteira ele só quer liberar as pessoas, porque antes que ele falou, né, muitas pessoas no Brasil eles não tinham a chave, mas essa chave é encontrar um Gnani vivo, como você conseguiu dessa vez. So it is a karma of merit, good karma of the best kind in a previous life. É o melhor karma da vida anterior, karma de mérito que você tem da sua vida anterior. That out of millions of people in Brazil who are suffering, you and your sister just got it in your home, just like that, in 1 hour, you see. E tem milhões de pessoas no Brasil que estão sofrendo, né? Mas você e sua irmã conseguiram em 1 hora, conseguiu essa chave para você saber quem você é. And not only that, you get the whole family of this, of these beautiful friends of yours who keep you in satsang, all the material is available now. So for you to remain in the home and not, for you to get liberated now, you see. Então, não só isso, mas também como essa família inteira, todos nós que você conheceu, que estão te ajudando com satsang, com tradução de livros, para você poder continuar a sua libertação. You see? Sim, Jai Satchidana. Yes, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes, Good. So if you have any further questions, you let us know. Let me see what's written in the chat. Shuddha, Uh-huh. the Mahatma Shirley has one question. All right, Shirley. Shuddhatma Bhagwan. Yes, Shirley. Sim, Shirley. Jai Satchidananda. Jai Satchidanand. Yeah. Na verdade, a minha pergunta é a seguinte: somos todas almas puras, nós não nascemos e nem morremos. Então, por que a gente tem que passar por essa experiência de vida terrena para alcançar a libertação? Okay, she said we all pure souls, and we are born or die. But why do you have to go through these troubles in life? Because that is how it is. You see, we have not, because everyone, every living being, every human being that you see, they are covered with matter. They are covered with this other matter, this matter which we call the body. They are all different bodies, or what we call the Pudgal, the one that arises and empties, the one that fills and empties. That is how it is. They're all covered. The soul is so covered. The light is there. Ele falou que todas as pessoas, né, estão cobertas com material, que esse material é chamado pudgal, que é aquele que aumenta ou diminui. Todos nós temos essa coberta. Material called the body, you see, the mind. Chamado o corpo, a mente. Yeah, you see, which is the most developed in human beings, and in animals it is not as developed, you see. And then that covering, because of the nature of that covering, as they enter this life, they see only the body. They see the body and they see, I am this body. Then they say, oh, I'm a woman, you see. And a woman is supposed to behave like this. A man is supposed to behave like this, you see. So this, everything of the body, one believes I am this, you see. So whatever the body's experience is, they say, I am experiencing this. E esse material do corpo, né, que nós temos, essa matéria que ele falou, né, que diz que acredita que eu sou essa pessoa. There is no one to shake you up and ask you even the question, are you really this body? Okay, if you're this body, are you really the label on this body? Are you really Shirley? You see? Então, aí porque não tem ninguém que lhe pergunte, né? Quem é você? Você é só esse corpo? If the body is sleeping, somebody says, shut up, get out, or says something. The body does not react, but the one who believes I am Shirley, as soon as somebody says, Shirley, get up, and so then it gets up. You see, the belief is the reason why she gets up. The other women is sleeping, they will not get up because they do not believe I am. They have a different name, you see. Porque nem todo mundo
acorda como a gente acordou, né? Quando ele pergunta quem é você, é alma pura, tem pessoas que vão pela vida e nunca vão acordar, mas você acordou. Quando ele falou quem é você é mais do que só Shirley, você é alma pura. Yes, so thus in this life you have this body, people, this body of Shirley da Silva in Brazil, you see, this, and it is not wrong, it is right by relative viewpoint, but you have awakened, you know that now you know who is this Shirley, now you really know, you see. Então, você não tem nada de errado dizer que você é o relativo, Shirley é o relativo, mas você sabe que você agora é alma pura. Yes, this you know that this Shirley is not forever, whereas before the Gnanvidi, you see everybody else going to the funeral home, but you never think, oh, this is going to happen to me too. It doesn't come to you. You see? Uhum. É que aí você vê que você é uma pura, que você não é esse corpo, né? Se alguém morre, diz, isso vai acontecer comigo, mas você agora sabe que você não vai morrer. You see, you begin to understand the temporary nature of this body, and in the morning it is feeling great, in the afternoon not so great, in the night again feeling wonderful, all of these things. And it all depends on what goes inside the body. If good food has gone inside, you feel good. If it is no food, So this body is related to evidences and circumstances. You see. Então, você pode dizer que a natureza, né, que esse é o corpo, e que o corpo de manhã você sente bem, você come bem, você sente bem, se você não come bem, você sente mal. Então, você começa a ver que essa é a natureza, é temporária, o corpo é uma natureza, tem a natureza temporária. Yeah, and this, but only the one who enters the eternal or the permanent or the real can see the temporary. Other people cannot see that this is temporary, you see. Só aquele que entra nesse estado de eterno que pode ver que é temporário, senão outras pessoas não sabem que isso é temporário. They only know from the intellect that is temporary, whereas we know that everything is temporary, Eles sabem pelo intelecto deles que ele é temporário, mas nós sabemos que é temporário. If some man is being nice to Shirley, then you know that this is temporary, this is not forever. Yes. Se uma pessoa, se um homem é bom com você, com a Shirley sabe que isso é temporário, que isso não é para sempre. So you do not get drawn into the illusion. Oh, he's so nice to me. I like him. É para você não entrar nessa ilusão. Ele foi tão bom para mim. Eu gosto dele, eu gosto dele. You see, if he will be nice to me as long as it is my account, as Shirley's account, and when nothing is the same forever, then his feelings will change, you see, and Shirley's feelings will change. So these are all changing feelings. Why fight it, you see? E ela vê que tudo isso é temporário, esse sentimento, se é bom para mim ou se não é bom para mim, tudo isso é temporário. Então você vê desse lado que tudo passa, né? So so this is so beautiful, only the Amapura, only the one who has become the Amapura can say this is relative or changing or temporary. Others cannot really understand the meaning of what is temporary. Só quando você é alma pura que pode ver o que é ser real ou temporário. As outras pessoas não conseguem ver isso, mas você como alma pura consegue ver a diferença. When you know it's temporary, then this link, you see, this link that you keep attached to will not be there. It will be a loose link, As long as it is there, it's fine. But, when it leaves, there is, oh, where has it gone? There is, who took it away? Why this has happened, etc. None of this. So this is so beautiful what our Gnani Purush Dadashri has given. Not only has he given us, sorry, I'm speaking too long. Let me translate a little bit. E aí ele disse, quando você sabe, aí não tem aquele hook, sabe? Eu gostei dele, aí ele tem que ficar comigo. Aí se ele for embora, você sabe porque ele foi embora. Então você vê como alma pura que tudo é temporário. Se é seu karma de você estar bem, tá? Se é karma de estar ruim, tá? E nada muda. Yeah,
So you not only that, but you also get the exact knowledge of why and how everything is happening. You understand this sheerly complex. You begin to see sheerly in as she is, and you begin to see the world as it is. Yes, sir. And then there is Então no você fight. pode, então você consegue entender esse complexo do corpo da Shirley e exatamente como é. Você não tem briga mais. O que pode, o que não pode, você só vê. Não tem mais aquele apego, né? Yeah, Not the attachment, right? Sorry? I'm adding not the attachment, you know. Yeah, there is no attachment. Attachment is the result of ignorance. Ignorance means so sheerly, and that is completely gone in the Gnanvidi. E esse apego foi embora quando você sabe que quem é você, que você é alma pura. Não tem mais esse apego. The moment you move out of your, the moment, and you now never, Dada has brought you home in such a solid way, exact way, that now you cannot become sheerly again. You see, you are the Amapura. You can see the old. It is no longer called attachment or abhorrence. It is only called like and dislikes only. There are only likes and dislikes left of Shirley, not attachment. Oh, I wanted mine. You better not see any other woman. I know. You better not talk to any other woman. You're mine. All of that is. Essa é a graça de Dada que nos deu, né? Porque depois que recebemos o Gnani Purush, não tem mais aquele apego, aquela aversão, você é meu. Só tem, você gosta e você não gosta, gosta e desgosta, mas não tem aquele grude. Yes, say that. Yes. Like a glue, right? Right. Like glue. Mine. Why did you come late? Who were you talking to? What are you doing on the Você phone? chegou atrasado, quem você estava falando? Why did you move away from me when you were talking to somebody other? That are you hiding something from me? All of this. Por que você se afastou de mim quando você estava falando com alguém? Você está escondendo alguma coisa de mim? It is this, this attachment to this body complex called Shirley is gone. You see, this, so then who Shirley is attached to is also gone. You see. E todo esse apego que a Shirley tinha também foi embora. Yeah. The ability to, let me just see who, I will just I don't know where the sound is coming from, but I will mute everyone and then. All right, then you can unmute yourself, my dear, and Helena. Okay. You see, this disconnection is the connection was out of ignorance, and the disconnection is with the light that arose within you through the grace of Dada. You see? A conexão era antes, mas a desconexão aconteceu com a bênção do Dada. Yeah, you see, I am the light that is absolute. I am the absolute light, and in that light, eu sou a luz absoluta. In that light, I see now this sheerly complex. You see, I see the luz agora eu vejo o complexo da Shirley. Yeah, what was her question? She said, yes, Shirley, did you say, you said something. What was your question, my dear? You said pergunta, Shirley, você falou alguma coisa? Shirley? You need to unmute yourself. Não, eu não falei nada, eu estava escutando o que o Shuddha estava falando, na verdade. Não foi exatamente a pergunta que eu fiz, mas ele acabou explicando outras coisas, então... Helena. Helena, talvez, eu não sei se você consegue passar melhor para o Shuddha, a dúvida específica ali da Shirley é o seguinte: se todos nós somos almas puras, por que nós nos vinculamos ao corpo físico, ao corpo material, o arquivo? Yeah, she said she's trying to understand, because we're all pure soul, why do we connect with the 5-1? Because this
connection cannot be complete. You see, this disconnection will be this disconnection, complete disconnection will happen when the files are gone. You see, Essa because desconexão vai só ser quando o arquivo for embora. you see this. He gave you, you know, the karma that causes that were created in the last life. They still, you know, they continue. You know, all of a sudden, you see, sure, you know, at this age you received this awareness of who am I. You see, that's Isso, all. e But ele está the tentando, karma. Mhm. ele está explicando isso, que é, Shirley, por causa do karma da vida anterior, entende? Que agora, com a sua idade, nessa época, que você descobriu o Gnani, quem você realmente é. Mas isso é do karma da vida anterior, por isso que você se conectou com o arquivo 1. Yeah, but the body still remains, the mind still remains, you see, but now, and the relationships of the body and the mind in the world still remain, you see. You know, your files still remain, file 2, file 3, as many files you have, they are still there. They have, you know, those accounts still not have cleared, have they? And, Que ele falou que tudo aqui, então, os arquivos, arquivo 1, 2 e 3, ainda estão lá na vida, entende? Yeah, if you're the only one who received, are you the only one who received the Gnani Vidhi in your Você é a home? única da sua família que recebeu o Gnani Vidhi, Shirley? Sim, eu sou a única. Até o momento, sim. Up to this time, yes. After the what? Up to this Up to this time, time, yes. Yeah. But you see, the other members in the family who are there, whether it's file 2, 3, whatever, those are still files, and those accounts, you cannot walk away from them. They are your relationships at the relative level. They are surely relationships, you see. Então, todos os arquivos que você tem, file 1, 2, 3 e 4, são da sua família, você não pode deixá-los. Você tem esse arquivo que você tem que limpar com eles, né? You have to clear with equanimity, right? Right, and they are there because you had invited them in the last life, yes. E eles estão ali com você porque você os convidou na vida anterior para eles estarem com você nessa vida. In the last life, you wanted a man, you see, or you know, you wanted a man, you wanted such a man, you wanted some children, whatever he said, whatever you had put your signature on, you see, and this is what you receive in this life. E ele fala que tudo que você assinou na vida anterior, você está recebendo nessa vida. Se eu queria um marido, eu queria filhos, então eles estão aqui com você. Yeah, and now that they're there, by running away from them or by getting attracted to them even more, you continue to multiply it more. Oh, I love you so much. I cannot do without you. Please do not leave me, etc., are all multiplications, further multiplications. Então, todos esses arquivos, você gosta, você não gosta, você fica grudado com ele, você amo ele, isso aí você continua a multiplicar. Yeah, with further attachment and abhorrence, which happens when you do not know who you are. But now you have been lifted. Now you know who you are. Now surely is easy. Now surely will settle the files, the files with equanimity, what they will just settle with this light, you see. E aí que antes você não sabia, então você tinha todo esse apego, aversão, e agora você está separado, você sabe que então você tem somente que nessa vida encerrar todos os seus arquivos com equanimidade. You get the first moksha, here, right here and now, with the awareness of Eva Swama Pura, you see. I am pure. You see, and as you apply this knowledge through Avasama Pura, peace starts happening inside the home. You see, harmony starts happening inside the home, and so there is bliss inside and peace outside. You see. A diferença que começa com você, né? Que ele falou moksha, aí depois você tem essa calma dentro de você, aí você começa a ver tudo mais com tranquilidade, você não tem mais aquele, como ele falou, tem um gosto e não desgosto, mas não tem mais aquele apego de raiva e
And as the accounts get settled, you do not know what accounts they are, but whatever the account may be, the account of attraction or account of repulsion, you see, that come in front of you as a son, as a daughter, or as a husband, or as a boyfriend, or mother, father, these accounts will naturally get cleared through this vision. They get natural clearance. You do not have to do anything with it. Just all you need to do is to be in this satsang, so you learn how it is happening. Yes. É importante para você continuar a ficar na satsang, porque todos esses apegos que você tem da sua família, tudo vai se dissolver, você só tem que ficar nas 5 agnas. Yeah, and then you see, as the files will get cleared, you see, as you in this life, all of these files will cleared completely. Cleared means physically they don't have to get out of your sight, but your inner disconnection will be complete. You see, you will be, you do not have an account with them. When that happens, whether they are near you or far away, there is no attachment or aversion. You see? E a diferença vai ser em você, né? Quando você receber o Gnani, você fica como alma pura, então você vai limpar todos esses arquivos. Você não tem mais aquele apego e aversão. E todos eles vão ser limpos nessa vida, o Shuddha está falando. Yeah, and then you go in another world where, where the final clearance happens, and then you become absolutely without any file, no file at all. And so there is continuous bliss of the self only. E aí você vai para outro mundo, né, que não tem mais arquivos e que a única coisa que você tem é a bem-aventurança do ser. So the final moksha, you see, first moksha now for all of us, like Naira and Kasya, first moksha has happened, here. And second moksha is... Para todos nós, essa primeira moksha aconteceu aqui para a gente, né? And the second moksha is happening through these 5 agnas, you see. E a segunda moksha vai acontecer pelas 5 agnas. You see, so that is how it is. That is how it is. That is exactly how it is. You look around, people, do not know that they are the emperors of their own kingdom. You are the queen of your own kingdom. Everything is there for you. But not knowing you are the queen, you become Shirley, and then Shirley becomes a beggar, you see. E esse moksha que ele fala, né, é quando você se torna a rainha do seu reinado, né? Mas antes você não sabia disso. E as outras pessoas, quando não sabem, eles pensam que eles são aquele corpo. Do you have any desires anymore, Shirley? Você tem algum desejo, Shirley, aqui nessa vida? Meu arquivo 1? The file 1, you asking? Well, when I say you, interesting. Okay, the way you answer. So tell me. Interessante o jeito que respondeu. Who has? You do not have desires. Shirley has. Você não tem desejo. A Shirley que tem o desejo. You see? And who will fulfill Shirley's desires? E quem vai preencher os desejos da Shirley? Quem vai preencher? Uh-huh. Do arquivo 1? From file 1, she's asking. Who is going to fulfill Shirley is file 1, you see? Yeah, o Shirley é file arquivo 1, né? Yeah. So who will fulfill Shirley's desires? Quem que vai preencher os desejos da Shirley? Eu não sei responder. Eu sei que não é a alma pura, né? Porque a alma pura, ela só vê... I don't know how to answer because your soul only sees and knows. I don't know how to answer this question. You know that now scientific circumstantial evidences. Vyavashtit. Yeah. Not some God above. Oh God, please give me this. Oh God, please give me this. Não é pedido a Deus, oh Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. And no other human being will bring it to you. Nenhum ser humano vai poder trazer isso para você.
you know, to expect anything from another beggar is absolute nonsense, you see. Se esperar alguma coisa de outro mendigo é totalmente falta de senso. Everybody is hungry. Everybody is asking wherever they go, oh my Lord, please do this for me. I hope, oh God, you know, I want to do this, I want this. Everybody is a beggar in this world except Mahatmas. Todo mundo nesse mundo é mendigo, a não ser os Mahatas. Eles são pedindo, ah, meu Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo. So, Shuddha, I have a little desire. Go to moksha. Yeah. that is called, yeah, Shuddhatma. You want actually what you're saying is, I want more experience of the Amapura. Ele está dizendo que ele falou assim, eu quero ir para o moksha. Ele falou, não, você tem que dizer, eu quero mais experiência da alma pura. That is the number 3 sentence in the Pratavidi. Except for the experience of the pure soul, I do not want anything else. E a terceira parte do Pratavidi, né? Além da experiência da alma pura, eu não quero mais nada nesse mundo. Experience of the pure soul in complete soccer ball, you know, like not only at the surface, but all slices, everywhere, is moksha, you see. How do you say complete soccer ball? You know, like if the soccer ball is, you know, soccer ball not at the surface, but, you know, you make anywhere. Tá. É como se fosse uma bola de futebol, não é só a bola, você vai cortar pedacinho, tudo dentro também está lá dentro, né? The complete experience of the Amapura is moksha. Isso que é moksha. There is no other moksha. Não existe nenhuma outra moksha. You can't go to moksha. You're already in moksha and it's increasing, you see. Você não tem que ir a moksha, você já está em moksha, só que vai aumentando. Can you go anywhere for moksha, Santana? Você pode ir para algum lugar em moksha, Santana? Oh, maybe Siddha Loka. Yeah, right. Yeah. Siddha Yes, Loka. Siddha Loka, yes. Yeah, that's infinite. Yeah, right. But you see, right? Absolutely. That's when there will be no files, you see. Traduz então, por favor, o que você falou. Yeah. Então, yes. eu falei, o Shuddha perguntou se além de moksha, se teria algum outro nível, né, para a gente ir, né? Aí eu falei que eu queria ir para Siddha Loka, né, que louca, mas até a pronúncia em sânscrito, que na realidade é um nível onde está, né, aqueles que não voltam mais para o plano mundano aí. Siddha Loka, tá. Que eu entendi Siddha Louca, e por isso que eu não entendi. Loka. Yes. Sorry. Yeah, Siddha Loka, right up there, or right up there, beyond this world of bodies. Além desse corpo dessa mundo de corpos, né, os Siddha, né, que estão eles já não têm corpo, né? They don't have a body anymore, right? Yeah, beyond, there is only the pure I, only the knower only, right? É a parte mais pura, mais alta, mais elevada. Beyond the bodies, yes, but that comes naturally. Mas isso vem naturalmente. If these words of Dada make you come closer and closer and closer, you are getting more and more established in moksha as much as is possible in this world. Que as palavras do Dada nos fazem ficar cada vez mais e mais experienciar esse moksha nessa vida que a gente está vivendo agora. Surely. Anything else to say, my dear? Mais alguma pergunta, Shirley? No. Yes. Não, muito obrigada. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Vishuddhatma Bhagavan. Yeah, it's happening for all of us. Está acontecendo para todos nós. Yes, let us see. Conceição, how are you, Vishuddhatma Bhagavan? How are you? Conceição, como é que você está? Tira do mudo, Conceição, por favor.
Yeah, you're Muted. muted. Okay, saiu. Eu estou bem, mas assim, como eu estou em casa e sem apoio, sem ajudante, então estou tendo muito trabalho. She said she's fine, but when she's home without any help, she's having a lot of work to do at home. Ah, yeah, that's for the, you know, yeah, a lot of work. But while do you find that hard, or is it happening? Você está achando difícil isso ou está acontecendo naturalmente? Bom, encurtou meu tempo para participar dos estudos, das satsangs, essas coisas, porque eu tenho que preparar tudo, a comida, arrumar a casa, fazer compra, tudo. Yes, the time got shorter for her to do the satsangs because she has so many things, go shopping and cooking and cleaning. Yes, but if you let it happen, you see, while shopping, you see the pure souls in the other person. É, mas você pode também, quando você vai fazer compra, você vê a alma pura nas pessoas. You see, when you know. Eu não vou às compras, eu passo lista e fazem entrega em casa, mas tem que preparar isso e depois a gente tem que desinfetar todas as coisas que chegam, lavar tudo. E aí é bastante coisa. She said she doesn't go shopping, but she makes a list and then ask, and then they deliver to her home, but she has to clean everything, disinfect everything. So it's a lot of work involved. Yes, but the fatigue, and the fatigue is from the belief that I have to do this. You see? E o cansaço vem dessa crença de que eu tenho que fazer tudo isso. You see, you know, the hands are doing it. You see, the hands are doing it. The material is available. You know. So keep the hands in the cleaning and your chit in Dada Bhagwan. So, you know, two activities go on. You see, inside you're in different place, and Consenso is doing what the hands are doing. You see. Então você tem que ver as mãos fazendo a limpeza e tudo, mas o seu Tito está cantando da Bhagavani, ela está vendo as mãos da Conceição fazer o trabalho, mas ela está em bliss. She's in bliss, right? Yes, yeah, you remain blissful. And also, you know, that it is, you know, it is for your own self that you're doing, you know, so that protecting. But, you know, you don't have to worry about cleaning it too much, you see. If you're going to cook it, you know, and the temperature and all of those things, yes, you take all the precautions. The most important is being delivered to you. That, you know, so you look at the positive evidences, you know, at least you don't have to go out to get it, you know. Então ele fala, né, que você só não fica preocupada, não tem que limpar tudo assim, quer dizer, você vai cozinhar e tudo, mas é só de você não ficar tão preocupada, né? And then you just have to cook for yourself only, right? You don't have to cook for the whole family or anything, so it's so easy. Mas você só tem que cozinhar para você, certo? Você não tem que cozinhar para a família inteira, não é? So it's just the way you look at it, you know. So all right, this is the feeling that I have to do this makes you feel tired. If let it happen, yes. Você só tem que deixar as coisas acontecer. Esse sentimento de que eu tenho que fazer isso é que faz você ficar cansada, exaurida. And then there are these old opinions about this is how it has to be done. This is how it is to be done. Oh, when will I get the time to do this? And you see, but if you can see Consensao doing this, then you are in the best upayog, you're in the best awareness. Eu sou amapura, Consensao is cleaning, Consensao is resting. Then you do not feel as if, oh, I cannot do this attend satsang or do this or do that. You are kind of otherwise confusing doerships in both, you know. Você tem que ver essa diferença de fazedor, de seu fazedor. Se você consegue ver a Conceição limpando, as mãos dela limpando as coisas, mas não tem aquele negócio, eu tenho que fazer,
como fazedor. Aí você consegue se separar e ficar nesse estado de bem-aventurança, de Upayoga. That is the highest Upayoga. If you can remain the seer of what Constantia is doing, how she is doing, what she is feeling when she is doing it, you see, then you will find that the time is going beautifully, you see. There is no, you see, and then there is nothing higher. There is, then you are automatically in the Amapura. Esse Shuddha Pyop que ele fala é a coisa mais alta que você faz. Você só tem que ficar como alma pura vendo a Shirley falando, fazendo, e sem ficar preocupada. Eu não tenho tempo para ver a satsang, não tenho tempo para isso, mas você fica nesse estado de bem-aventurança, de ser aquele que conhece e vê a Conceição fazendo as coisas. And when you compare Constantia's situation with some other ladies out in the streets, and you say, oh, what punya, what great merit karma, food is coming home, it's nothing. This is simple stuff now. Então você tem que ver, né, por esse ponto de vista, né, quando você vê, se compara com outras mulheres que estão na rua, fazendo compra e tudo, e você está em casa e alguém vem e traz a comida para você, então você tem que ficar em alma pura, né, em sentimento de bem-aventurança. You see, the Amapura does not have, say, set time limits. It is, Constantia says, in this time this has to be done, in this time it has to be done. Time, this Amapura is beyond time. E a alma pura além do tempo, que a Conceição tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A alma pura não existe isso. Ela não tem o tempo, esse sentimento de tempo, né? Essa consciência de tempo. Okay, Vishuddhatma Guru Bhagavan. Give Shuddha's regards and Jai Sachidanand to your good daughter. Jai Sachidanand para sua filha. Her daughter is a Mahatma. Aqui é Mahatma também. Yeah. Mahatma. Okay, Jai Sachidanand. Let us, if there is nobody wants to say anything else, we will take a little break and then we'll come back to our... se quem quiser mais dizer alguma coisa, vamos ter uma pausa um pouquinho e depois voltamos. After 5 minutes, we'll come back and we'll be with Dada and some reading. Huh? Ok, então em 5 minutos a gente volta e vai ter alguma leitura, tá bom? Okay. All right. Thank you, my dear. Tá, obrigada. Shirley, cadê a nossa mãe? Nossa mãe está na praia. Coisa boa, hein? Não, daqui a pouco ela retorna. Ela não vê a hora de Legal. retornar. Show. Boa noite, Denis. Há quanto tempo aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tava sentindo a tua falta, hein? Ah, isso aí passa. Tudo bem, Dalina? Certinho? Roberon? Boa noite. Fala, Roberon, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bom, moço? Boa. Tranquilinho aqui. Tudo bem contigo, certinho? Tudo bem, tudo certinho. E você, rapaz? Bem, tudo bem? Tranquilo. Show. E você, Dalina, como é que tá aí? Vida... Opa. O quê? E você? Bem, tudo certinho. Mas fala aí, Roberon. Eu te interrompi, né? Desculpa. Não, você estava falando mais alguma coisa comigo ainda. Não, aqui é trabalho, satsang e vida boa. Pronto. Que bom. Valeu. É isso aí. Fazer um pouquinho. Como é que tá o tempo aí em Floripa, Santana? Hoje tá, na realidade, essa semana aí tá bem chuvosinho, né? Tá chovendo sem pancadas de chuva e clima instável, né? Mas assim, ontem choveu razoável e hoje tá chovendo um pouquinho de manhã.
Hoje aqui até que não choveu, ficou um pouquinho nublado só, mas está bem abafado agora, não tem vento. Você é da onde, Dalina? Rio Grande do Sul. Aqui também bastante calor, chuva, mas não assim, bem estável também. Chuva, essa semana choveu todos os dias, quase. E calor Aqui o Rio Itajaí-Açu aqui está trazendo bastante resto de toras, de árvores, e na praia até é perigoso. Ali na Praia Brava, por exemplo, você encontra toras inteiras, assim, boiando, e que horror, o pessoal está tendo bastante trabalho. Onde que você é? Eu estou morando em Itajaí, Santa Catarina. Você falou Itajaí, do senhor Itajaí, né? Eu pensei que... Não, mas... Oi, Dalina. Oi, Dalina. Eu sempre faço uma pequena correção aí no nome do estado. Sabe que não é Santa Catarina, né? É Santa e Bela Catarina. Tem um detalhe. Santa... Eu sempre gosto de... Faz a diferença. Santa e Bela Catarina, é isso aí. Muito bom. Ai, ai. Floripa, saudade de Floripa. Não dá mais para ir lá. Nossa, mãe. Eu já fui algumas vezes. Você mora em que cidade aí no Rio Grande? Veranópolis. É perto de Bento Gonçalves, onde mora o Célio e a Josi? Perto de Bento Gonçalves. O Eu Célio e a Josi... Eu estou devendo uma visita lá, que tem aquelas ovelhinhas para pegar aquele focinho. Pois é, né? Pois é. Agora o Célio está passando o verão aqui em Veranópolis, né? Lá na que legal. Ele falou que ia ficar um período aí, né? Isolamento e tal. Isso aí, bem legal. Falando em ovelhinhas agora, me lembrou uma coisa, Santana. Tem uma cidade aqui perto de Joinville, ali, Campo Alegre, que fica na Serra, e ali tem várias chácaras, né? Aí ali o pessoal vive postando, mas tem criação de ovelha, que é forte, né? Mas tem criação de lhama também. Olha. É muito fofo. Não, mas lá, viu, Shirley, que uma vez o Célio e a Josi, eles mandaram para mim uma foto, e lá tem um local que acho que é meio aberto à visitação, assim, de turistas, e daí tu pode pegar as ovelhinhas e dar mamadeira, tudo. Tem uma situação aí. É bem legal. Bem legal. Nossa. As ovelhinhas lá. Elas são tão fofinhas, né? Meu Deus. Bem legal. Ali em São Francisco tem uma fazendinha ali que é cabrito. Mas é muito fofo. Nossa, eles são muito, muito, muito queridos. Meu Deus. Às vezes a gente tinha umas, ele só brincava, ele brincava. Então a gente morava perto da escola e na hora do recreio ele ia direto lá para a escola para brincar com as crianças. Ele saía de casa e ia lá para brincar com as crianças. Mas, ele sabia quando era a hora do recreio. Eu lembro que quando eu era criança, a gente tinha um vizinho que tinha criação de bode. E de vez em quando os bodes eles fugiam e iam para a rua. Nossa, imagina a situação. E eles eram bravos. Pois é, eles são bravos, né? Dá-lhe pedra para correr. Viu, Shirley? Fazendo a brincadeira, às vezes quando eu ia dar aula de análise de risco, né? Daí eu falava como a nossa percepção nos engana, né? Aí eu colocava lá, falava assim, eu colocava o nome lá no quadro, né? Eu projetava Veranópolis. Aí a pessoa, achava, né? Pensando guarda-sol, praia e tal, jogava o Rio Grande do Sul em neve. Mas é bem isso mesmo, né? Veranópolis. Nossa, mãe. Não, mas aqui deu neve aqui em Veranópolis, sim. Isso aí. Há muitos anos atrás, nossa, foi neve de mais de meio metro de altura na rua. Sim. Que loucura. Deu. Mas tem foto ainda, até hoje tem foto. Mas a cidade fica na Serra? Na Serra. Deve ser um lugar lindo aí, né? Um lugar bonito. Inclusive tem Veranópolis, porque na época era a cidade de veraneio, o pessoal não tinha praia ainda, né? O pessoal não conhecia naquela... Eu nem sei que ano que foi isso, né? Porque era Alfredo Chaves. Aí foi trocado por Veranópolis. Então botaram Veranópolis, veraneio. E muita gente da capital vinha para veranear em Veranópolis.
Porque Veranópolis é mais ou menos a história de Campos do Jordão, né? Então o pessoal, a socialite, quando tinha período de folga, justamente ia para esses locais que era ali um retiro, né? Por assim dizer, para a família e tal, né? E daí acabou gerando essa... Campo, pois é assim que acontecem as coisas. Pois é. Muito legal. É bem assim. Aí depois quando acabou, né? Okay, shall we continue? Vamos continuar, então? Okay, so if everybody agrees, we will continue. Então, se todo mundo concordar, vamos continuar. If Michelle says continue, we continue. Se a Michelle falou vamos continuar, nós continuamos. Okay. Mas eu falei para continuar por algumas horas, né? But she said to continue for some hours. Oh, yes. Yes, our satsang continues all the time. Nossa satsang continua todo o tempo. So I'm going to share the screen. We have read a little bit of this thing last time, but so the world is this is on page 143. Na página 143, né? And I've shared the link with you all. We have read maybe halfway here. Nós lemos mais ou menos a metade daqui. And it's somewhere here. Lord Mahavir has said that the whole world is flawless, and whatever mistakes there were all his own, and this was the realization that he came to. I too, Dada says, have realized my mistakes, and now I'm telling you all to do the same. I do not tell you to do anything else. I have the string of my kite in my hand, and I have given you the string of your kite in your hands. You have acquired the knowledge of the pure self, and so you have the string in your hands. And should that kite take a dive and start falling, there is no point in yelling and shouting for help when all you have to do is to pull on the string. That control I have given in your hands. O Senhor Mahavir disse que o mundo inteiro é impecável e quaisquer que sejam os erros que lá estavam todas a sua, e estavam toda a sua, que eram seus os erros, né? E esta foi essa constatação que ele veio, que ele nos trouxe. Eu também já percebi que meus erros, e agora eu estou dizendo a vocês para fazer o mesmo. Eu não lhe disse para fazer qualquer outra coisa. Tenho a consequência da minha pipa na minha mão, e eu vos dei a consequência da pipa nas suas mãos. Você adquiriu o conhecimento do ser puro, e então você tem a corda nas suas mãos. E se a pipa deu um mergulho e começa a cair, não há nenhum ponto para gritar, gritando porque pedindo ajuda, quando tudo que você tem que fazer é puxar a corda. Este controle eu vos tenho dado em suas mãos. Now you have to see everyone as flawless. Through this vision, V capital, by seeing the pure self, the soul exclusively, only the pure soul. See the other person as flawless. From within you, there will be a revolt as to why you are saying that he is flawless, when his fault is so overtly evident. Especially in this situation, see him as flawless, because in reality, he is flawless. Agora você tem que ver isso como impecável. Através desta visão, vendo a alma pura exclusivamente, vê-la impecável. De dentro haverá uma revolta a respeito de por que você está dizendo que ele é impecável quando a falha é tão abertamente evidente.
especialmente nesta situação, vê-lo impecável, porque na exatidão ele é impecável. Mm-hmm. And now you have to see whatever you see, this is right here. Whatever you see in this world is the result of your own causes in a previous life. You can see the results, but you cannot see the causes created in the past life. So who is to be blamed for all these results? Dada is asking. Tudo que você vê nesse mundo é o resultado das suas próprias causas da vida anterior. Você pode ver os resultados, mas você não pode ver as causas criadas na vida passada. Então, de quem é a culpa por todos esses resultados? And so the questioner says the fault is of the causes, and Dadashri says, corrects it a little bit. Dadashri says the fault is of the one who created the causes. Cause is not the fault, but the one who creates the causes is the fault. In results, no one is at fault. The whole world is a result. I am teaching you this very small example of how to arrive at the final conclusion. There are many such conclusions. So when so many of these conclusions come together, when so many of these conclusions came together for me, it was then that I accepted that this world is flawless. Is this something that can be accepted without some conclusive proofs? Então, o interlocutor falou, a culpa é das causas. E o Dadashri fala, sim, a causa é de quem criou as causas. Em resultados, ninguém tem culpa. Tudo este mundo é um resultado. Eu estou ensinando-lhe este pequeno exemplo de como chegar à conclusão final. Existem muitas dessas conclusões. Quando tantas dessas conclusões vierem juntas, foi então que eu aceitei que este mundo é impecável. Isto é algo que é aceito sem prova conclusiva. Yeah, it is this word here, yes, should be removed. Dada doesn't agree. Dada corrects it. Dada says the fault is of the one who created the causes, not of the causes. Ele falou que esse sim aqui deve ser removido. Okay, now, so the world is absolutely flawless, and this should be permanently entrenched in your conviction. It appears to be at fault or to be with faults. If it appears to be with faults, then it is an illusion. And it is because of this illusion that this whole world has come into existence. Very powerful sentence. If it appears to be with faults, then it is an illusion. And it is because of this illusion that this whole world has come into existence. There is no other cause behind its existence, you see. Through Gnan, the world appears flawless, and through ignorance, it appears to be full of faults. You are doomed to wander life after life if you continue to see faults in this world, but by seeing it flawless, you will attain liberation. O mundo é absolutamente impecável e este deve ser permanentemente intrinsecado em sua convicção. Parece com defeito, mas que é uma ilusão, e é por causa desta ilusão que todo este mundo veio à existência. Não há outra causa por trás de sua existência. Através do Gnan, o mundo parece impecável,
impecável e por ignorância, ele aparece como defeituoso. Você está condenado a vagar vida após vida, se você continuar a ver as faltas do mundo, mas ao vê-lo como impecável, você vai alcançar a liberação. Absolutely. So, E é more libertação, né? It'll be more, yeah, just a translation. Instead of liberation, be libertação. Sorry. Okay, good. So, coming back to some of these words here, the Dadashri says, now I'm, most important when the Lord Mahavir Dada, he says, I've realized my mistakes and I am telling you to do the same. Dada is saying, I am telling you all to realize your own mistakes, nothing else. I'm not telling you to do anything else. A while ago, we were talking about doing. What shall we do? Now, the only work that is left for us is to see where I am wrong in this, where Shirdi is wrong, where Kasya is wrong. You see, that is called catching the mistake. That's all. You see? E o Shuddha volta aqui nessas fases que ele acha muito importante, que são muito importantes, quando o Dada fala que ele também realizou os erros deles. E agora eu estou dizendo a você para fazer o mesmo. Eu não digo para você fazer nada mais. Então ele fala que isso é muito importante, que você não é o fazedor, você não tem que fazer nada. We have all flown kites. Do they flow kites? I mean, do they play with kites in Brazil? Sim, ele está perguntando se a gente joga com a pipa. Ele disse sim, no Brasil nós usamos muito a pipa. Yeah, colorful kites, especially on the beach or something, they let the string go and, Na praia, geralmente, né, aquela pipa, né, quando você vai, às vezes, na praia, aqui a corda fica longa e depois você puxa a corda da pipa. It was a very popular sport among the kings in old India. Before the British took over, there were lots of kingdoms and a lot of kings, you see, in little kingdoms, and that was their pastime. They would flow the kite, they will play with the kites, and then they will have kite flying competition. The whole idea is to break the other person's kite, you see. String, you see. Diz que na Índia, antes da Inglaterra vir tomar conta, né, que tem muitos reinados e muitos reis, e os reis eram um passatempo dos reis, que eles usavam a pipa, né, soltar pipa. E diz que a coisa é pegar a pipa do outro, né? Yeah, it was a kind of an ego play. Their ego extended into their kite, you see. See, my kite, my kite. É jogo de ego que ele fala, né? Que o ego dele entra na pipa, ele tem que pegar do outro. Yeah, so anyway, but you see this, in the other, she says, what does this string of kite in my hand? In other words, the string of my kite is my hand. The string, when I say the string of my kite is my hand, I know now that the string of the life of Shuddha is in my hand. You see, this kite. The kite represents Helena, Shuddha, Kasya, etc. See, yes. Então, quando ele fala que a corda da pipa, né, que está na sua mão, quer dizer que a pipa representa a Helena, o Shuddha. Yeah, this body complex, and esse complexo do corpo. In the Gnani, we by coming into Evsamapura, we have gotten the perfect control, of the kite, reel, and the kite reel, the thread and the handle in our hands now. It is in nobody else's hands, you see, not in a God above, not in anyone else. It is in our hand, you see. Então, com o Gnani ele fala, né, que ele dá o exemplo que aí a pipa está na nossa mão e a corda da pipa está na nossa mão. Então, você não tem que pedir a Deus lá fora, alguma pessoa para ajudar. Você que tem controle da sua pipa. And so, sometimes all of a sudden that kite that is in the sky, it will take a big loop and it will come down. It will feel as if it's
it's going to hit the ground. But all you have to do is at that time, there are techniques of letting go loose of the string, or pulling the string so that it comes under wind pressure and it goes up, right? It flies. Então ele fala o exemplo, né? Quando você está soltando a pipa, né? Quando a pipa sobe, depois vai cair, como se fosse cair de nariz no chão, você tem que ter um jeito de fazer, você tem que puxar a corda da pipa para ela subir, para ela pegar o ar e subir de novo. É uma técnica que eles usam com a pipa. So at that time, you see, you don't start, when things start happening to this body complex called either Lena or Naira or Hoverom, you don't shout, you don't jump, you don't complain, you don't say, you just, you have the steady hand, you have the Amapura in your hand, you see, and you can see, being in the steady ground of the Amapura, then you take the necessary corrections from inside only. Where am I wrong? Where am I wrong? Not to blame anybody, not to shout, hey, stop, you're doing this, you're doing that. No, where am I wrong in this, you see? Então, ele está fazendo uma comparação, né? Esse complexo do corpo, quando tem problema com o nosso complexo do corpo, a gente não fica culpando o outro, porque isso, aquilo. Você tem na sua mão, você tem que puxar a corda, e você tem total controle desse seu complexo do seu corpo. You see, in other words, it's not even you being wrong. You are the Amapura. You can see Tony, or you can see Helena, or you can see Solange. She's still blaming somebody else. She's still finding faults with someone else. No, this is totally, the other person is absolutely flawless. They say this, the most important thing is, only when you see inside, you will see the reason why it is happening. You see, you are still blaming someone else. You see. E assim, por exemplo, às vezes quando você ainda se vê culpando a outra pessoa, então você tem que ver que ninguém tem culpado, que ele não tem culpa nenhuma, e você tem que tomar controle desse alma pura que te ajuda a ver que ninguém é culpado na vida. É como você está segurando a corda da pipa para você está controlando. The space of the self, the Amapura, is the blissful space, and with that, the flawlessness of the vision comes, that the other person is flawless, just like me. The other person, no matter what he is doing or she is doing, is flawless. He is pure soul, Amapura. His kite is in his hand, his kite is his problem. My kite, I know exactly now how to handle my kite, you see. Então é importante você ver, na alma pura, ver, né, que eu sei que está acontecendo com a minha pipa, né? E se você vê uma pessoa que está com a pipa caindo, você não controlar, não ficar dizendo, achando culpa nele, porque ele também é alma pura e ele também é impecável, assim como você. So from here onwards, anything negative that happens to you and I, you see, Michelle, Constantio, Naira, anything negative, anything that is, any pain that hurts, anything negative, happens, at that time, the first thing that you have to understand is, you have to decide, first thing you have to decide is, whose fault is it? Whose fault is it? You see, if you can come to the exact understanding of whose fault it is, then you will get the solution. You see. Então, por exemplo, qualquer coisa negativa que acontece com você, ou qualquer dor que acontece com você, a coisa mais importante que você tem que decidir é de quem é a culpa, né? E que a culpa não é de ninguém. And there is a very beautiful sentence. You see, if you don't know whose fault it is, then the answer is very simple. Reverend Dada has said the fault is of the one who is suffering. Who is suffering, you see? Is Khasya suffering? Is Shirley suffering? Is Dalva suffering? If she is suffering, then it's her fault, nobody else's. Então, a coisa mais importante que o Dada nos ensina é que quando você não sabe de quem é a culpa, você vê em quem que está sofrendo. Se é a Shirley que está sofrendo, se é qualquer pessoa que esteja sofrendo, a culpa é dessa pessoa.
Yeah, de quem está sofrendo. that's it. So you can focus. So now you found out who is suffering. So now you know whose fault it is. And if there is no suffering, then you don't have to worry about the fault. The suffering is your, it will show you that, oh, I'm suffering. I means file 1 is suffering. So there is something going on inside file 1, you see. And now you got the string of the kite in your hand. Amapura, you start seeing inside. You start seeing inside what is happening inside Denise, what's happening inside Andrea, you see, or what is happening inside Marcia, etc. And you'll see it. So the moment you see inside, then the flawless vision is there. Not the other person at all. It's not the other person. Então, toda vez que existe o sofrimento, você tem que ver quem que está sofrendo, né? Então, você, como a pipa, você puxa a corda da sua pipa e ninguém é culpado. Não é a outra pessoa que é culpada. Yeah, so Shuddhatma Bhagavan, I'm sorry, our time is over here. So, with this beautiful stuff here, because, all this beautiful, this is our own result that is coming in front of us. You see, this is our own result that comes in front of us. Nobody, this is, the wrong belief is this, our own result is our own world. You see, our result is this mind, this body, these words. That is the result. You see? Então, o resultado é sempre a mente, é o corpo, e é uma crença errada. Então, você não vê culpa em ninguém, você está no bliss da alma pura. Yeah, so there is this blissful self, or the Amapura, and then there is the flawless vision inside. You see, flawless vision means there is nobody to be blamed. The world is flawless. Now what remains is, what's the suffering inside? What's going on inside? This one called Denise or Michele or Antonio, what's going on inside? That's all. It's become so simple and easy now, E agora fica tudo tão simples com essa visão impecável, né? De que quem está sofrendo, a culpa é de quem está sofrendo. E depois disso fica tudo tão mais fácil quando você sabe disso, como você tem a pipa na sua mão, você tem o controle. Any other vision, any deviation from this exactness of how Lord Mahavir or Lord Dada Bhagwan, you see, saw it, any deviation from this, there will be continuation of the suffering, because as long as you see anyone else at fault, the suffering will continue. And the seeing the flawlessness of the other person is the ability to really see this, what's going on. It's like a disturbance in the pond only, that's all. You don't have to do anything with it. You can see where the problem is. Yes. E assim como o Lord Mahavira, como Dada falaram, que a culpa é do sofredor e que ninguém é culpado. Então, é como um lago que está meio... Você só olha como alma pura que o lago está meio... Está assim, turbulento, mas você não tem que fazer nada. Yeah, so it is through the blissful self you start seeing the disturbances inside Dennis. Dennis has some disturbance, not I. Dennis has the disturbance. And the disturbance is an exact result, you see. And the choice is yours. Do you want to get disturbed or do you want to see the disturbance? And if you see the disturbance, it will go away. Just seeing the disturbance will move, Coisa importante que o Shuddha fala é que você tem que ver como alma pura que é um distúrbio dentro da Helena. Então, desde que você veja, você quer entrar no distúrbio da Helena ou que você quer ver esse distúrbio da Helena? E se você só vê, esse distúrbio vai indo embora, vai desaparecer. Yeah, and Dadashri says a very beautiful sentence. You bring it to your conviction. You and I are absolutely convinced that Eosama Pura, that does not really need to be increased. What needs to be brought into conviction, 100% conviction, is this entire world, everyone outside are flawless and they are not doing anything. So therefore, the only thing that now I have to understand is this disturbance inside that comes and goes. Dennis gets disturbed, Helena gets disturbed, and so that is this beautiful vision
of seeing the faults of the filed one. That's all, you know. E a coisa mais importante é a beleza de você ter a convicção de 100% que você é alma pura e você só olha e que a Helena está com você só está olhando que esse distúrbio dentro da Helena está acontecendo e você fica separado e vendo isso. Wonderful. Shuddhatma Bhagwan, just quick, you know, so wonderful. Our time is up, but you know, this flawless vision, really, these words of Dada are growing in us in exactness. This is not just reading anymore, you see. These words are growing because we love these words of Dada. We are accepting every word of every sentence, you see. O que é importante é a gente aceitar toda a palavra e toda a sentença do Dada, né? Porque as palavras do Dada vão crescendo dentro da gente, com essa visão impecável. Yeah, the love for these words of Dada is our liberation. These words, you know, these words become live energy. It's like Dada is with us when we read these words, you see. Então, você tem que amar essas palavras, né? Que essas palavras de Dada vão trazer a nossa libertação. So as I take your leave, my friends, until we meet again. Highest namaskars. Tony, everything going on well with our shibir? Tony, everything going well with the shibir, Tony? Yeah, it was wonderful. Yes, Shuddha. Yeah. Wonderful. Wonderful. Yes, wonderful. Está perguntando como foi o shibir do Tony, que eles acabaram hoje, o shibir dos homens. Yeah, wonderful. Maravilhoso. Is Tennis and Kayo and Hobirom attending that shibir too, right? Santana attending, getting all the beautiful translations. Wonderful. Yeah. Yes, wonderful. Yeah. Okay, Shuddha. Eles fizeram participaram do shibir e teve tradução em português. Yeah. So yeah, we will. Jai Sachidanand. Highest namaskars to the Paramatma. Thank you for listening to the words of Dada and being with Dada. Thank you. Então, obrigada pelas escutarem as palavras de Dada, estando com Dada. Saudação a todos vocês, alma pura em todos vocês. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai. Jai Sachidanand. Boa noite. Jai Sachidanand. Boa noite.